Hello. Good morning, everybody. ഈ മാസത്തെ മീറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻസോട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ മാസത്തെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഈ മാസം റെക്കമെൻഡേഷൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയുന്ന പോലെ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സിന്റെ മെയിൻലി അവരുടെ ഇത്രയും കാലമുള്ള പെർഫോമൻസ് JLR നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ എന്നുള്ള സെയിൽസ് നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ഓപ്പറേഷൻസും കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മുമ്പ് അത് ലോസിലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് ഈവൻ ആയി പ്രോഫിറ്റിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ സ്റ്റോക്സ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് സ്റ്റോക്കാണ്. ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ തന്നെ വാല്യുവേഷൻ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറൗണ്ട് 13 PE ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മാരുതി അതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല വാല്യുവേഷനാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ മെയിൻ റീസൺ ഇന്ത്യൻ ഓപ്പറേഷൻസ് കുറച്ച് വീക്കായിരുന്നു. ഗ്ലോബൽ സെയിൽസ് JLRന്റെ ഗ്ലോബൽ സെയിൽസിലാണ് കുറച്ച് വീക്കായിരുന്നു. നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ബൈയിങ് വരുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 2 to 3 months ആയിട്ട് നമ്മളെല്ലാം റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ബൈയിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ബ്രേക്ക് ഇവൻ പോയിന്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഓപ്പറേഷൻസ്. അതുകൂടെ സക്സസ് ആവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഇനിയും ഈ റാലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് ടാറ്റ മോട്ടറിൽ. ഈ ലെവലിൽ മേടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു ഓട്ടോമൊബൈൽ സ്റ്റോക്കാണ് ടാറ്റ മോട്ടർ. ഈ ലെവലിൽ നമുക്ക് മേടിക്കാനാണ്. ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ്. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഓൾമോസ്റ്റ് 4 to 5 years ആയിട്ട് ഒരു ട്രെയിനിങ് ബാൻഡിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഒരു 950 to 1150 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പ് സൈഡും പോകുന്നില്ല. 950 വരെ മാക്സിമം ഡൗൺ സൈഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 5 years ആയിട്ട് ആ ട്രേഡിങ്ങിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതിൽ മെയിൻ റീസൺ ഇവർ ഒരുപാട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ റിലയൻസ് ജിയോയിലും അല്ലാതെ അവരുടെ പെട്രോ കെമിക്കൽസിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഇനി വരുന്ന വർഷത്തിലായിരിക്കും കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ AGM-ല് കൂടുതലും ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് റിലയൻസ് ജിയോ ആണ്. റിലയൻസ് ജിയോയുടെ റവന്യൂ സ്ട്രീം ജനുവരി തൊട്ടായിരിക്കും വന്ന് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെയൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഷെയർ പ്രൈസിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ആവും. അതുപോലെ പെട്രോ കെമിക്കൽ ബിസിനസ്സും അവരുടെ മാക്സിമം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് കഴിക്കും. അപ്പൊ ഇനി കൂടുതലും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് റവന്യൂ സ്ട്രീം കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എല്ലാ രീതിയിലും ഒരു ആഫ്റ്റർ 5 years ആയിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് റിലയൻസ്. അപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ ലാർജ് ക്യാപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഷെയർസ് ഹൈ വാല്യുവേഷനാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ IT ഫാർമ പോലത്തെ ഷെയർസ് എല്ലാം വളരെ ഡൗൺ ആണ്. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഷോർട്ട് ഔട്ട്ലുക്ക് കുറച്ച് വീക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അത് വലുതായിട്ട് അപ്ട്രെൻഡ് വരുന്നില്ല. അപ്പം ലാർജ് ക്യാപ്പിൽ ഇപ്പൊ മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന 2 ഷെയർസ് ആണ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സും റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസും മേടിക്കാം. ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അക്സലിയ കലയാണ്. ഇത് IT ആയാലും കൂടുതൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ്. മെയിനായിട്ട് ഇവർ എയർലൈൻ ആൻഡ് ടൂറിസം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം ഏഷ്യയിൽ നോക്കിയാലും യൂറോപ്പിൽ നോക്കിയാൽ മേജർ എയർലൈൻസ് ഒക്കെ ഇവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം അവർ സോഫ്റ്റ്വെയർ വെണ്ടർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അവർ അടുത്തൊരു സ്റ്റേജിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഈ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ വെച്ച് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് അനലിറ്റിക്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ബിസിനസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെയൊക്കെ സ്ട്രീം ലൈൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ട്രീമിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു എയർലൈൻസിന് അവർ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അത് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം കൂടുതൽ എയർലൈൻസ് അതുപോലത്തെ അവരുടെ സർവീസ് മേടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, സർവീസ് കാറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിന്റെയൊക്കെ ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് ഇനി വരുന്ന കാലത്തുള്ള ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ടിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് ഈ AGM-ൽ പറഞ്ഞത്. നല്ല ഡിവിഡൻഡ് പേയിങ് ഷെയറുമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ലെവലിൽ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. IT വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഇത് പ്രോഡക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് കമ്പനി ആയതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സർവീസ് ഓറിയന്റഡ് കമ്പനി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു പോസിറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് ഉള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ LIC ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ആണ്. നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കമ്പനീസ് ഒക്കെ നല്ലൊരു അപ്രന്റ് കാണിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ക്യാൻഫിൻ ഹോംസ് ഫ്രം 250 to 260 തൊട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ 1700 വരെ അത് പോയി കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ HDFC ആയാലും ഗ്രിഡ് ഫിനാൻസ് ആയാലും നോക്കിയാലും എല്ലാം നല്ല അപ്രന്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം നല്ലൊരു ലാസ്റ്റ് 2 years ആയിട്ട് നല്ലൊരു റാലി ഉണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം നല്ല വാല്യുവേഷനാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വാല്യുവേഷൻ കംഫർട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് LIC ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബാക്കിയൊക്കെ ഏകദേശം 25-30 ആ റേഞ്ചിൽ പോയി. PE വെച്ച് നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴും അത് ബിലോ 20 നിൽക്കുന്നത്. നല്ല അവർ കുറച്ച് റീബ്രാൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ അഫോർഡബിൾ ഹൗസിംഗിൽ നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. ഹൈ എൻഡ് ഹൗസസിലാണ് പൊതുവെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നത്. അഫോർഡബിൾ ഹൗസിംഗിൽ ഗവൺമെന്റ് കൂടെ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഡിമാൻഡും ഉണ്ട്. ഇവർ കൂടുതൽ അതിലാണ് ഇപ്പൊ കാറ്റർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നല്ല ബിസിനസ് ഇംപ്രൂവ്മെന്റും ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഒരു 6 months എല്ലാ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസും പോസിറ്റീവ് ആണ്. അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ വാല്യുവേഷൻ കംഫർട്ടുള്ള LIC പോലുള്ളതൊക്കെ കൂടുതൽ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്.
GIC നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യട്ടെ, അത് നല്ല റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. LIC നമുക്ക് മേടിക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് നമ്മളിവിടെ പ്രിസിഷൻ വയർ ആണ്. ഫ്രിക് വയർ എന്നാണ് അതിന്റെ കോഡിന്റെ പേര്. അത് കൂടുതൽ ഒരു കോപ്പർ വയർ ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രീസിലും കോപ്പർ വയർ കാറ്റർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണ്. ഹൈ ഡിവിഡൻഡ് പേയിങ് കമ്പനിയാണ്. അറൌണ്ട് 3 to 4% ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് ഉണ്ട്. ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വാർട്ടറിലും ഒരു ചെറിയ ഇൻകം ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. ഇപ്പൊ കമ്പനി റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ AGM മാനേജ്മെന്റ് മീറ്റിംഗിൽ മാനേജ്മെന്റ് കമന്ററിൽ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പുതിയ ടൈപ്പ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ അവർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ എഫിഷ്യൻസി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ. കോസ്റ്റ് കൺട്രോളും വരും. നല്ല ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചുകൂടെ നല്ല പ്രോഡക്ട്സ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ക്വാർട്ടറിലും നെക്സ്റ്റ് 2 ക്വാർട്ടേഴ്സിലും ഇവരുടെ നല്ല റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും. മാർജിൻ കൂടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, എക്സ്പെൻസ് കുറയും, അതുപോലെ ജനറലി റവന്യൂ കൂടാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നല്ലൊരു ബൈയിങ് വരുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു 150 ആ ലെവലിലൊക്കെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് ആണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചെയ്യും. നമ്മളങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ മാസത്തിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആണ്. അത് നമ്മൾ ICICI ബാങ്ക്, ICICI പ്രൊഡൻഷ്യലിന്റെ ഒരു IPO സക്സസ് ആവുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കൊടുത്തത്. പക്ഷേ അത് ആക്ച്വലി ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ദിവസം നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് ക്രാഷ് ആയ ദിവസമായിരുന്നു, ടെസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അത് വലുതായിട്ട് പിന്നെ അത് അപ്ട്രെൻഡ് കാണിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ICICI ബാങ്കും ഒരു ആ IPO കുറച്ച് സക്സസ് ആവാത്തതുകൊണ്ട് ആ ICICI ബാങ്കിന്റെ ഷെയർ പ്രൈസിലും അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തില്ല, കുറച്ച് ഡൗൺ ആയിപ്പോയി. പിന്നെ ലുമാക്സ് ആയിട്ടൊക്കെ ടാർഗറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓട്ടോ ആൻസിലറി സെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ 1 to 2 months ആയിട്ട് നല്ല പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതില് ലുമാക്സ് ആട്ടോടെക് ഉണ്ട്. DHFL ഒരു 300-302 റേഞ്ചിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലാസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2 to 3 times ആ ലെവൽ വന്നിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലെവൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 330 വരെ പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അല്ല GMDCയും കുറച്ച് ദിവസം ഡൗൺ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ നല്ല വന്നിട്ട് 3 രൂപ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൂടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 3% അപ്പാണ്. അതിൽ അക്ഷർക്കമാണ് കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ BSE ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു അക്ഷർക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് നല്ല അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾമോസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഓൾമോസ്റ്റ് 550 വരെ അത് പോയിട്ടുണ്ട്. നല്ല റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിരുന്നു. ഓൾമോസ്റ്റ് 4%, 3.6% റിട്ടേൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോ. പറഞ്ഞ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഇത് ചാനലാണ്. മാക്സിമം മാർക്കറ്റ് കറക്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ 500 പോയിന്റ്സേ വരത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് 8950 ആക്ച്വലി മാർക്കറ്റ് ഹൈ ആയിരുന്നു. മാക്സിമം 8450 വരെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരു അപ്ലോഡ് ചാനൽ ആയതുകൊണ്ട് 8450 പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് അപ്ലോഡ് വരാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് ചാർട്ടാണ്. അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൾമോസ്റ്റ് ആ ചാനലിന്റെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വല്ലത് ഡിസിസീവായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ല. ഇൻട്രാഡേയിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്താലും ആൾമോസ്റ്റ് ആ ചാനലിന്റെ ബോട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പം മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ നോക്കിയാൽ ആൾമോസ്റ്റ് ആ ചാനൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ 855 ആണ് അന്ന് തേഴ്സ്ഡേ വന്നല്ലോ. തേഴ്സ്ഡേയുടെ അടുത്ത ദിവസം ഫ്രൈഡേ വന്ന ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8505 വരെ മാർക്കറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ചാനൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന വരെ മാർക്കറ്റിന് ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്. ഈ ചാനൽ ഡിസിസീവായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്താലേ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ വയലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരു ബോട്ടത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. 1-2 ദിവസം ആ ബോട്ടത്തിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റാലി തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ് ട്രെൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ അതിന്റെ ഈ അപ്പറൻ ചാനലാണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തത്. അതിൽ തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡൗൺ ടേൺ ചാനൽ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 8900 ആ ഹൈ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8800 ആണ് അതിന്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ ഈ ഡൗൺ ട്രെൻഡ് ഡിസിസീവായിട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 8800 കട്ട് ചെയ്യണം. 8800 മാർക്കറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു നമ്മുടെ അപ് ട്രെൻഡ് ചാനൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ്. മാർക്കറ്റ് ഒരു ന്യൂ ഹൈ വരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഡൗൺ സൈഡ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം 8550 നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് 8550 ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് ഡൗൺവേർഡ് ആ ഒരു ചാനൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ അത് 1-2 ദിവസം കൂടെ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് 3 days ട്രേഡിംഗ് ഉള്ളൂ. ട്യൂസ്ഡേയും വെനസ്ഡേയും ഹോളിഡേസ് ആണ്. അപ്പൊ ഒരു 3 to 4 days കൂടെ ട്രേഡ് ചെയ്താലേ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആ ചാനൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യോ ഇല്ല എന്നുള്ളത്. 8800 ആണ് നമ്മളിപ്പോ വാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്. 8800 ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് തിരിച്ചും നല്ല ബുള്ളിഷ് ആവുന്നതാണ്. അതാണ് ക്രൂഷ്യൽ ലെവൽ ടു വാച്ച്. ഇപ്പം ഈ 8800 8550 ഈ രണ്ട് ലെവലാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. 8550 ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് ചാനൽ ആണ് സ്ട്രോങ് ആവുന്നത്. അപ്പം മാർക്കറ്റ് ചിലപ്പോൾ കറക്ഷൻസ് കുറച്ചുകൂടെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 8800 ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പുതിയ ഹൈ പോവും. മാക്സിമം ഈ ലെവൽ 8550 ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. അന്നത്തെ
മാക്സിമം പെസിമിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂസ് ഒന്ന് വന്നിട്ടും മാർക്കറ്റ് 8555 വരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കൂടെ മാർക്കറ്റ് കൺസോൾട്ടേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 880 ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ദിവാളി മുമ്പ് തന്നെ ഒരു പുതിയ ഹൈ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. See, Nifty is mainly consolidating. It could not able to breach the previous high. The problem with the Nifty is that it consists of lot of sectors, as banking, IT, pharma, automobiles, FMCG. So if one sector is going up, means what was happening was that another sector was pulling down. For the last 2 weeks, IT was a big underperformer. Infosys, even yesterday, Infosys was near to its 52-week low. On the verge of breaching 1,000 rupees yesterday. So IT was a big underperformer, and IT companies is going to announce results on 13th and 14th. TCS will be coming out with results on 13th, that is next week, and 14th will be announced by Infosys. So if results are good, IT companies may bounce back very sharply. So depending upon the result outcome and the management commentary, IT stocks will react. Since it has a very high weightage in the Nifty, index is not going up. But the real action was happening in the mid cap and small cap space. So many stocks were going up by 40%, 50% like that, in a matter of 1 month, 15 days, 20 days like that. Even last time also we recommended Akshar Chem. Absolutely it has gone up by 58% in the last between last meeting and this meeting. At that time we recommended around 350 rupees. Yesterday it closed at all-time high of 550 rupees. Almost 200 rupees gain in the last 1 month. That is 58% it is coming. So paper yesterday all the paper stocks were rallying. Previously we have recommended KK paper around 52 rupees, 53 rupees. Yesterday it went up to 78 rupees. So all type of paper stocks, TNPL, Ruchira paper, Balakrishna paper, just recently demerged from Balakrishna Industries and listed. So all type of paper companies were going up yesterday. So lot of actions were there, especially for retail investors. It's a very good market to play for short term, because in a very short span of time, very huge gains are getting here. And index, which is very surprising, was that Reliance Industries was holding very strong on the index front. Even though Infosys and other pharma companies were down, which was holding the index was surprisingly Reliance Industries. Previously what used to happen was that whenever Reliance Industries goes about 1,100 rupees, correction will come down, and it was on a consolidation for the last 3 years. But this time it is holding well about 1,100 rupees for the last many days, and looks lot of buying interest is there in the Reliance Industries stock, which is holding on the index. And the events which happened in the last 2 weeks mainly was the RBI rate cut. This time some of them were expecting a rate cut will happen, so it has happened. And but the market did not react very positively. A rate cut came also. So in the coming days it may react positively. In spite of so many stocks going up in the mid cap and small cap space, still there is no euphoria in the market. Everyone is very cautious. Everyone wants to keep some cash, especially those who are coming in TV channels and giving commentary, mutual funds and all. They were telling market has gone up, so we are waiting and watching it. So there is a cautious stance among all market participants. Even retail investors also, so many of them are very cautious. They want to take big risk in the market because they are feeling the market has gone up. But generally when a bull market peak time, what used to happen is that everyone will be very bullish, and there won't be, very rarely we can see 1 or 2% out of 100 we will keep a cautious stance. But this time most of them are cautious. That is a big positive, because whenever people are cautious, correction generally don't used to come very sharply. And on the index front, if you see, Nifty and Sensex, it has actually has come down by around 2%. Whereas if you see mid cap and small cap stocks, it has gained by more than 2%. Even though Nifty and Sensex did not cross the all-time high, both mid cap index and small cap index is at record higher levels. This indicates that most of the action is in the mid cap and small cap space. And there are so many sectors which were
pursuing in the market. The first one is the financial sectors. So financial is a broad term. It consists of banks, NBFC, specialized finance companies like housing finance, then microfinance companies are there. It's a broad term, but most of the stocks were doing very well. If you see PSU banks also, they have rallied a lot. Stocks like Canara Bank and all, we bought in our PMS around 200 rupees. Now it has come to 330 or 340 levels. So PSU banks were doing well. Then NBFCs, Cholamandalam Finance, Edelweiss, all were doing exceedingly well. All are at record highs. There are housing finance companies. All housing finance companies were doing very well. Canfin Homes, GSA Housing Finance, LIC Housing Finance, all housing finance were doing very well. Except to private sector banks because they were already run up a lot. Except to PSU banks, private sector banks, all other sections of financial sectors were doing very well. Canfin Homes and all, we initially started recommending around 250, 300 levels. Just 2 years back, now it has come to 1750 level. Almost 7-8 times it has gone up in the last 2 years. And the chemical sector, if you see, 2 months back, I told them specifically that dye and dye intermediate stocks can rally a lot in the coming days. There is a huge shortage in the global market because of the Chinese stopping of their production units, I told. And if you see the last 2 months, most of the stocks are rallied between 50 to 100% in the last 2 months. Bottle chemical at that time it was around 110 rupees. Yesterday it was around 150 rupees. Similarly, the Tirmalai chemical it was around 400 rupees 2 months back. Yesterday it was more than 600 rupees. Then Bagaria it was 300, 350. Yesterday was more than 600 rupees. Similarly, Akshan Chem also almost doubled in the last 2 months. So whatever dye and dye intermediate and chemical related stocks, everything has gone up very sharply in the last 2 months. Then auto and auto ancillaries, we are particularly recommending both auto and ancillaries for the last 2-3 months, and everything has done very well. You see, among auto stocks, Maruti was the top performer, and it is trading at record high. The performance also very good among all the auto companies. Maruti sales was the highest among it. And in the auto ancillaries, almost all companies were reasonably good companies. They have did very well. Companies like Supros, then Sonakoya, Steering, Recall, like auto ancillary, Raiko Auto, which are catering to these big auto manufacturers. Jay Bharat, Maruti, which is giving their products to for Maruti Suzuki. So all the auto ancillary companies were doing very well, and we are expecting very good results from them also, because when auto sales improves means naturally they have to buy components from auto ancillary manufacturer, and their sales also will improve. And tire as a sector has been doing very well. MRF it has cost to more than 50,000 rupees, and it is the highly valued stock among nominal value. If you see, not on valuation front, still it is trading at 12-13 PE only. Not highly valuation once it is very high. Still reasonably valued only MRF. And other stocks also CF, JK Tire, then TVS Chakra. All the tire stocks has rallied. On Wednesday we recommended one tire company called Goodyear Tire, which supplies mainly to tractor companies. It's an MNC company. So within 2 days, the stock went up more than 15-20%. So all the tire stocks did well. On paper stocks also, if you see on TNPL, Ruchira paper, whatever paper name is there, everything yesterday went up between 10-20%. Shashasai paper. So a lot of action is there. Retail investors can play it for short term. Since many mid caps and small caps are going up, we recommended one company called Precision Wire. It's a decently managed company. They supply this copper wire to transformers and other equipment manufacturers, and they used to give very good dividend. And we felt that some momentum is there in their stock. That is why we have recommended the Precision Wire. Auto sector is one which has been showing very good momentum in the market. Generally, when an economy improves, there are a lot of indicators to indicate it. The only indicator which is very positive is the auto sales figure. It reflects the consumer confidence level,
and it is the only indicator which is positive. If you see other indicators like IIP data, they are not then purchase manager PMI index, they are not that much great, but only auto sales has been very positive. There are some reasons for that. For the largest, this is the second consecutive month where auto sales has been very good. And passenger vehicle sales, if you see that Maruti, which has the market share of 47% in Indian market. In domestic market, Maruti has 47% market share. That means if 100 cars are sold in India, means 47 is sold by Maruti. So that they have sold the record sales figure previous month, almost near to 30% growth they have shown when compared to last year. Last year they sold around 1 lakh 6,000 cars, and this year in the month of September they have sold 1 lakh 37,000 cars. So Maruti is a record breaking number. That is why the stock also doing extremely well. Now it has come to 5,700 levels. And Hyundai, Mahindra, and Tata Motors, they have done reasonably well by 8% has gone up. If you see two-wheelers, it has been a phenomenal increase in sales by almost all companies. The best performing was TVS Motor. Even if you see the stock of TVS Motor, it has been doing very well. Now it has come to 385 levels. TVS Motor, if you see, the sales has gone up by 33%. Honda Motor, which is an unlisted company, the Japanese 100% subsidiary company, which manufactures the scooter Honda Activa. That also has shown a very good sales of 31%. And Bajaj Auto, the domestic business is doing well, whereas the export business is not doing well. The export business is actually fell very sharply last month because of some problem in the African states like Nigeria. Due to lack of availability of dollars, all the exports to African countries were getting affected. So Bajaj Auto domestic business has gone up by 22%. Yamaha similarly is an unlisted company that has done well. Hero MotoCorp, because of a huge base effect is there, it's a very big company. They have shown 11% growth. So overall, auto companies has done phenomenally very good sales this month. This is the second consecutive month where auto sales has been very good. So commercial passenger car is doing well, two-wheeler is doing well. Whereas if you see the commercial vehicle segment, it is not doing that much great. That is why if you see that Ashok Leyland stock is the only stock which is underperforming in the auto segment for the last 2-3 months. It went up to 110 rupees. Now it is around 80 rupees only trading. Because if you see the Ashok Leyland has only the commercial vehicle segment only. Whereas if you see the other company Tata Motor, they have passenger car segment, commercial vehicle. Additionally, they have the global business of JLR. That is why Ashok Leyland stock has been underperforming. Their sales has been fell by around 18% last month. This is the third consecutive month where Ashok Leyland sales has been dipping. Tata Motor medium and heavy commercial vehicle sales has come down by around 2%. Among Mahindra, light commercial vehicle is doing well. Even for Ashok Leyland and Tata Motor, light commercial vehicle is doing well. Only medium and heavy which is falling. So overall, the commercial vehicle we have a lot of underperformance. That is why the stock of Ashok Leyland also is not doing well. Now the next RBI, they have cut the interest rate when just before the RBI policy meet. When they conducted a poll survey whether RBI will cut the interest rate or not, the expectation was that around 65% were expecting that there won't be any cut in interest rate. 35% expected that they will be cutting interest rate. But most as per the other 35%, they cut the interest rate from 6.5%. The repo rate has been cut to 6.25%. So from 2015, when Raghuram Rajan took over it, almost till this week, RBI has cut almost 1.75% interest rate. But banks, they did not pass down the rate cut to the public. The initial till this of 1.5% interest rate cut, the banks passed just 0.9% interest rate cut only. Even this week, when they cut 25 basis point of rate cut, repo rate cut, some banks have passed just 5 basis point, and some other banks have passed 10 basis point. So even the current rate cut also did not has been fully passed by the banks.
in anticipation of the rate cut, if you see that generally the bond market is used to indicate whether the interest rate scenario in a country, how the interest rate will be there. The bond market for the last 6-7 months has been continuously rallying. From the month of March, it was around 7.7% of Indian 10-year Indian government bond. It has been rallying. Now it has come to 6.6%. So whenever there is a rally in the Indian government bond, one segment which used to benefit immensely is the PSU banks, because they used to buy lot of government bonds. So when rally happens in government bond means the bond prices goes up, and all the PSU banks which are holding it, they used to get a huge other income from the bond market, bond rally. So in the current quarter, we are expecting the other income of all the PSU banks to be very good, mainly because of the rally in the government bond prices. So that PSU banks this time will be expected to be far better than in the previous 2 quarters. And one company previously we have recommended called PNB Guild. So it hasn't gone up a much. It was trading around 27 rupees. Because of the rally in the government bond, that company is to benefit. So if someone interested to buy for 1 month view means with a lower risk means PNB Guild can be bought at 27 rupees. But after the results comes, you can exit it. You can possibility of going to 30, 32 levels in the next 1 month. PNB. Entirely because of the government bond rally, we are recommending it for a 1 month period. Previously, whenever the RBI policy used to come, there will always be a tussle between the government and RBI. Government will ask to cut interest rate. RBI will say inflation is high, we can't cut it. So there will always be exchange of words in the media that RBI is not allowing country to grow, and RBI will tell that the government is not following the not making the inflation to come down. So there will always be a word of tussle between RBI and governor in the media. So now, in order to avoid that, now what has big change has been happened in the Indian interest rate deciding phenomenon. The first thing is that instead of RBI deciding, now monetary policy committee has been formed, and they will decide what the interest rate should be. So monetary policy committee, who will be means, it consists of 6 members. 3 will be from RBI and 3 will be from external members, and the external members will be eminent economists and other who has a very vast knowledge in the financial sector. So only RBI will have 50% membership in the monetary policy committee, and balance 3 will be there. And the decision will be taken by the majority. Every member will vote it whether to cut it or not, and the decision will be based on the majority. So out of 6 members, suppose 4 members is telling for rate cut and 2 members is against it, means rate cut will come. Suppose if tie is happened, 3 members says rate cut should be done, 3 members says no need for rate cut, means then RBI will decide whether RBI governor will get a deciding vote. RBI governor will decide whether to cut it or not. So this time when the meeting happened, monetary policy committee, first time the meeting has they had a meeting. So almost all the 6 members will decided that rate cut should be there and 25 basis point should be there. That is why previously, if you see that whenever RBI rate cut comes in the morning 11 o'clock, they used to announce it. Because of the formation of monetary policy committee, this time from here onwards, at afternoon 2:30 only RBI will announce its decision to make a rate cut or not. And the committee will meet 4 times in a year. And the primary objective of the committee is inflation. Previously, what used to happen was that RBI will see the forex market, will see inflation, will see growth, and everything will be taken into consideration and will make a rate change in interest rate. But the objective of monetary policy committee has been now only inflation only they will target it. They won't look into other parameters like forex exchange rate, growth and all. Growth and all will be looked into government only. The objective of the monetary policy committee will be only inflation. So this is a big change in the way the interest rate has been decided. Now if interest rate is not cut, means the blame won't be taken by the RBI.
because RBI is not the only deciding factor. The other three members are also from external members also there. So it has a big paradigm change happened in the Indian history. And foreign flows, if you see, the FIs are continuously buying it, and it is almost after January, February, where there was a huge selling. It has been a consistent buying by FIA, and last month, the month of September, 1.5 billion worth of money has come. And GST, it has been passed in Rajya Sabha, and almost more than 50% of the states has ratified the GST bill. Now the government is working day and night to implement it by April 1st. Still a lot of work need to be done, but the way government is doing is that even if not by April 1, they may implement it by July 1st of 2017, because they want to be get implemented as early as possible. A lot of meetings are getting arranged, and in November one crucial meeting is there where what is the rate of GST, which is very crucial, because two very high rate of GST won't be taken very positively by the market, and which are the items that will be exempted from the GST. That things will be decided in the November meeting. It seems the way the government is working looks like that by July 2017, most probably in 2017, we will definitely get the GST to be implemented. And another section of option is available for the investors, where SEBI has approved option trading in commodities. MCX and NCDEX will soon launch option contract in commodities. Suppose if you want to buy an option in gold or silver, currently it is not allowed, and soon MCX will launch its option contract after getting approval from SEBI. And one more trading platform is now available for the investors in the commodity market. It is expected that it will boost the MCX volume. That is why if you see that MCX stock price has rallied a lot in anticipation of this. It went from 1000 rupees to 1300 rupees because of the option trading approval by SEBI. Income disclosure scheme 2016, it was expected just now ended last week. It was expected that it won't be that much great. Government won't get much money from it, but what happened was that almost 65,000 crores has been disclosed in this income disclosure scheme 2016. Last year, foreign black money scheme was launched. It was a very bad one. Only 4,000 crores was disclosed, but domestic income disclosure scheme was a grand success to the government. Almost 65,000 crores has been disclosed, and for that you have to pay 30% tax and 15% penalty on the income. So 45% totally tax will be coming. Government is likely to get near to 29,000 crores. It is to be paid in two installments. In the current year, government will get around 15 to 60,000 crores as tax. Balance they will get the balance money of 14,000 crores. They will get it in the next year. So beyond imagination, beyond anybody's expectation, this time the income disclosure scheme has become very successful for the government. Monsoon has finally ended, but initially it was expected to be a great one, but it did not happen to that. Though it is well distributed, there is no single area which has affected more. Overall, it has ended with a negative 3%, plus 4 or minus 4 above normal is treated as a normal monsoon. So 97% of normal rainfall has come. So it comes as a normal rain monsoon will be called. But it has been initially they predicted 106% of average rainfall they predicted, IMD and Skymet. But that did not happen because of La Nina getting failed. Monsoon was not that much great in the month of September. The worst affected was South India. Andhra Pradesh they got some rain. Only Karnataka and Kerala and Tamil were worst affected in the current monsoon session. Union budget also a lot of changes are being made. The current government what it was trying to do is it wants to bring lot of changes the way it was followed in the last 40 years, 50 years. We see the RBA Monetary Policy Committee has been formed.
Now the next changes they have made is that there won't be any railway budget. So only one budget will be there, which is called a union budget. Railway expenditure will be merged with it. So previously, what used to happen was that whenever railway budget is going to come, all the railway stocks used to go up. Lot of volatility will be there 1 month before the railway budget. Exactly on the railway budget, the stock used to collapse by 20-30% within 2 or 3 days. Most of the gain used to wipe out. Now that chance is not getting available for the investor. There won't be any railway budget from here on, and the union budget will be presented in the last 40-50 years. Union budget used to be presented by February 28, but now it will be advanced by 1 month. Union budget likely to be presented by January end or February 1st or 2nd. Union budget will be presented. Another big changes they are going to bring in the current budget is that there won't be any segregation of plan and non-plan expenditure. Previously, plan and non-plan expenditure they used to segregate and keep it. Now, from here on, from the current budget onwards, there won't be any segregation of plan and non-plan expenditure. Just they will use the word government expenditure as a single item. What the reason it is told is that a lot of non-plan expenditure also going for growth, so there is no need for to tell it as a non-plan. That is the reason given by the government to merge plan and non-plan expenditure. If you see the last 2-3 weeks, some stocks has been continuously underperforming. One of them is Axis Bank, which fell from more than 600 rupees, it fell to 535 rupees. Similarly, ITC has been underperforming the market. So one reason for that is that there are reports that government may sell its stake in this SUTI, which is nothing but specified undertaking of Union Trust of India. This SUTI was formed in 2002. There was a scheme called Unit US 64 by UTA. So at that time they were giving guaranteed returns to the investors. But what was that? The NAV was far below what was the real NAV of that scheme. So when the market was very weak, the scheme ran into trouble. So government took all the stocks from that scheme and gave money to the investors. And that stock is still lying with the government. And that stock was in the name of SUTI they are having. And some of 3 main stocks that the scheme was holding. One is the ITC, where 11% stake is there. Second one is the L&T, and third one is the Axis Bank. So the combined value of 3 companies where SUTI is holding is around 55,000 crores. It is coming at the current market price. So government plans to sell that share. So yeah, initially government want to sell the shares of Axis Bank. So since Axis Bank 11% is a big chunk of share, since government wants to sell it, in fear of that, many investors were selling the Axis Bank share in the market. That is why the Axis Bank stock has fell from 620, 630 levels to 530 levels. Similarly, ITC they are planning to sell it in the next. So one by one, they may try to sell it because 55,000 is a big amount for it. So once they start selling, means they won't sell it in a full chunk. Initially, they will sell 5%, then 5% like that. So there is a chance of selling some stake in SUTI. That is why the Axis Bank stock has been continuously coming down when compared to other stocks. Rupee, if you see that it is very steady. So some FCCB, foreign bond has been coming for redemption, which was issued 3 years back. So the next 1 month we may see some volatility in the currency because about 20 billion that amount is there. 20 billion of foreign money is coming for redemption. There is a possibility of some volatility in the rupee we can expect in the next 1 month. And events to watch, 2 major events are there. Q2 results. This time also government SEBI has given 1 more month extension to announce the Q2 results to implement the Indian standard. So next week onwards the results will start coming in. Yesterday South Indian Bank results came.
So next week, both TCS and Infosys results will come. Apart from that, before 28, many mid-cap companies are announcing results. So from here on, next one month, there will be a hectic activity because of the results. And next important event on global level is the US presidential election, which is coming on November 9th. So there will be some volatility in the global market because of the US election. Thank you.